as the moment. Okay, just after calculation of this coefficients, we'll substitute the values, we'll get the moments. Then next step is check for depth. In that, the formula is square root of m max by k fckb. In that, what do you mean by m max? The maximum moment of all these four. Out of these four, the maximum value, which is 13.41. So 13.41 multiplied by 10 power 6, which is in terms of Newton mm, multiplied by k fckb. And after this, we got a depth of 69.7 mm. The total depth required to resist the bending is 69.7 mm. But what we have provided is almost double, 150 mm. Hence, it is sufficient. Hence, the depth provided is sufficient. Next step and lengthiest important step, tension reinforcement. In case of simply supported slab, we have done only two reinforcement. One is along short span, another one is along long span. Here we'll get total four. Okay. And let us calculate. First, along short span, negative. What do you mean by negative? At the support. Okay. Now the procedure is, the formula is same, nothing will change. Substitute that moment value and substitute grade of steel and grade of concrete, depth of slab, width of slab, everything. And by just solving the above equation, we get ASTX negative as 256 mm square. Okay, 256 mm square. Now, whatever the steel we got here, 256 mm square. This quantity of steel, understand carefully, this quantity of steel is obtained based on the design. This is the design formula, right? Only by means of design we got this value. Based on the design we got this value. But the code is saying it should not be less than minimum steel. Okay, what is minimum steel? 0.12% of BD. And after calculation, we got a minimum steel of 210 mm square. Okay. Now, as per code, minimum we have to provide 210, and as per design, we got 256. Out of these two, which is the main steel now? Minimum is 210, but we need 256 more than minimum. Hence, we have to provide a reinforcement of 256.7 mm square. Remember this logic. We will get a different logic in the next case. Let us check there. Now, the ASTX negative reinforcement is finalized as 256.7 mm square. And after knowing steel quantity, calculation of spacing. Once observe the formula. The formula for spacing is small AST by capital AST into 1000. So for that, first of all, we have to assume which diameter of bar we have to use. I have used 8 mm. So pi by 4 8 square is small AST by capital AST that we have determined into 1000. So how much spacing we got? 195.8, which is rounded to 190 mm. And we cannot consider this 190 as final spacing. Okay. Now we have to check this with design spacing, which is maximum spacing. Okay. So for main bars, maximum spacing is 3D, which is 3 times of 150, which is equal to 450 mm. Another case is 300. Now compare these three values. Out of these three, which is least, 190 mm is the least. So therefore, provide 8 mm diabars at the rate of 190 mm center to center along షార్ట్ స్పాన్ నియర్ సపోర్ట్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం 4 కేసెస్ చేయాలి మొత్తం. షార్ట్ స్పాన్ మిడ్లో, షార్ట్ స్పాన్ సపోర్ట్లో, లాంగ్ స్పాన్ మిడ్లో, లాంగ్ స్పాన్ సపోర్ట్లో. అందులో ఇప్పుడు ఏం చేసాం? అలాంగ్ షార్ట్ స్పాన్ నియర్ సపోర్ట్. దట్స్ వై it is x negative. Okay, next after that, along same short span but positive, that means mid span.
సేమ్ ప్రొసీజర్ మా, ఏం చేంజ్ లేదు. ఇక్కడ మొమెంట్ వాల్యూ మార్చాలి అంతే. అక్కడ పైన మొమెంట్ ఎంత 13.41 పెట్టాం కదా, సేమ్ ప్రాసెస్ 10.17 పెట్టి మళ్ళీ చేయాలి. And after doing this, we got a steel of 193. Now see here, this 193 is based on the design. But what code is saying? As per code, minimum steel should be 210. It should not be less than 210. ఇక్కడ వచ్చిన value 210 కంటే తక్కువ ఉండకూడదు. As it is less than 210, we have to provide a minimum steel of 210. But check in first case, minimum is 210. We got more than 210, right? That's why we have considered this one. But in the second case, it is less than 210, hence it is taken as 210 mm square. Okay. Now for that spacing, same 8 mm diameter, and as a designer, you should select, it's not a mandatory thing, but it's a better practical thing to select same diameter of bars in all the directions. ఒక్కొక్క డైరెక్షన్లో ఒక్కొక్క స్టీల్ డయామీటర్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ప్రాక్టికల్గా ప్లేస్మెంట్ అప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ అయ్యి ఎక్స్లో పెట్టాల్సింది వైలో పెట్టాల్సింది ఎక్స్లో పెడితే ఇట్ మే కొలాప్స్. దట్స్ వై బెటర్ టు సెలెక్ట్ all the diameters with same dimension. Okay, so spacing formula after substitution we got 239. So I have rounded up to 230. This is also not final. Check for maximum spacing, 3D or 300, and out of these three the least value is 230, right? So therefore provide 8 mm dia bars at the rate of 230 mm center to center. A direction lo along short span near mid, okay, not near support, near mid span. And as it is all these are mid spans, that's why alternate bars should be bent up. And the diagram last lo explain chestam. And before going to the next step, here you have to understand one important thing. From this formula, from this formula you have to understand one thing. I have marked with a red color box. Once identify the formula. Moment and steel quantity, the relation between these two are directly proportional. Whenever bending moment increases, the area of tension reinforcement will also increase. Whenever bending moment value reduces, the area of tension reinforcement also reduces. Okay, remember this logic. Why I am saying this means, along longer span near mid span you have a moment which is less than 10 కంటే ఇంకా తక్కువ ఉంది, 9 point something ఉంది అంతే. అది ఇప్పుడు 10.17కి మనకి రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ ఎంత వచ్చింది, 193. సో అది పనికిరాదు అని మినిమం స్టీల్ పెట్టాం మళ్ళీ. అట్లాంటప్పుడు ఇక్కడ ఎంవై పాజిటివ్లో చేసినప్పుడు విచ్ ఈస్ 9 point something, విల్ సీ దట్ వాల్యూ లేటర్, 9 point something ఇంటూ 10⁶. ఈ వాల్యూకి చేస్తే అప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ఇంకా ఎంత వస్తుంది, ఇట్ విల్ స్టిల్ డౌన్, ఇంకా తక్కువ వస్తుంది. బట్ మనం ఆ స్టీల్ పెడతామా, అగైన్ విల్ ప్రొవైడ్ 210 ఓన్లీ. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ మినిమం స్టీల్. దట్స్ వై without doing, we know that along long span near mid we have moment less than 10.17. Hence the same reinforcement what we have designed in this case, that will be provided for that one also. దీనికంటే ఎక్కువ ఉంటే you cannot do that one. 10.17 కంటే ఎక్కువ ఉంటే you cannot do. బట్ దీనికంటే తక్కువ ఉందంటే అప్పుడు సేమ్ పెట్టినా కూడా సేఫ్ వస్తుంది కదా. Hence this logic we are using to reduce the procedure. Okay, see the next step. Along long span negative, along long span -1, see the value. Along long span negative, which is 10.17. ఇప్పుడు అయింది కూడా 10.17 కదా ఇప్పుడు చేసింది. So we can provide same steel along long span near support with respect to this quantity. And see this value, not even 9, it is 7 only. My positive 9 good కాదు, 7 ఉంది అంతే. 10 కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు better to provide the same steel what we have provided here. Okay, so that is what we are going to read now. As the design moment MUY negative,
is equal to MUX positive. రెండు సేమ్ ఉన్నాయి. సో ద డిజైన్ స్టీల్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ సేమ్. ఎంత పెట్టాలి? ఇక్కడ ఏం స్టేట్మెంట్ రాస్తారో సేమ్ స్టేట్మెంట్. ప్రొవైడ్ 8 mm బార్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 230 mm సెంటర్ టు సెంటర్ అలాంగ్ లాంగ్ స్పాన్ నియర్ సపోర్ట్. ఇది నెగిటివ్ మా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెగిటివ్ అంటేనే సపోర్ట్ దగ్గరికి పోవాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్, అలాంగ్ లాంగ్ స్పాన్ పాజిటివ్. అలాంగ్ లాంగ్ స్పాన్ పాజిటివ్. పాజిటివ్ అంటే నియర్ మిడ్ స్పాన్. ఓకే. Now what we have written here, as the long span positive moment is still less than MUI negative. మనం MUI నెగిటివ్ కే మినిమం స్టీల్ పెట్టాం. అలాంటప్పుడు ఈ మూమెంట్ ఇంకా తక్కువ ఉంది. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్? మినిమం రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ ఓన్లీ, సేమ్ యాజ్ ది అబవ్. సో ప్రొవైడ్ సేమ్ 8 mm diameter with the same spacing, 230 mm center to center along long span. As it is positive, we have to provide it mid span. And as mid span steels are always subjected to bending, so alternate bar should be bent up. Okay. Now this is the tension steel provision. And till now, we have discussed all middle strip reinforcement and negative reinforcement. But what about edge strip steel? Here also we'll get edge strip steel, right? Now that edge strip steel, how much quantity we have to provide? As per code, minimum steel we have to provide. Minimum steel ikkada malli cheyalsina avasaram ledu. That we have done in the above steps itself. Now using 8 mm diameter, this is also already done. You can write directly, but up to here you can copy. Without doing this, you can copy up to here, but maximum spacing for edge strip is different, which is 5D or 450. మా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవన్నీ మనకి ఏం యూజ్ అవ్వట్లేదు కదా అని రాయకుండా ఉండకూడదు. యూ హ్యావ్ టు చెక్ దిస్ స్పేసింగ్. ఇక్కడ వచ్చిన స్పేసింగ్ని మ్యాక్సిమం స్పేసింగ్తో చెక్ చేసిన తర్వాతే ఫైనల్ చేయాలి. ఓకే. నౌ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 3, ద లీస్ట్ వాల్యూ ఇస్ 230 ఓన్లీ, రైట్? సో ద లీస్ట్ వాల్యూ విల్ బి 230 mm only. So therefore the final statement is provide 8 mm dia bars at the rate of 230 mm center to center in edge strip in both the directions. Okay. So this is what the tension steel in both middle strip and edge strip and near the support. And torsion reinforcement and still deflection check is there. That will continue in the next further classes. Okay, tomorrow class I will continue.